എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ അനിത ടീച്ചർ. സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനൂസ് ഫാസറ്റ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലെസൺ ആണ്. ഓക്കെ, ഇന്നലെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സമ്മറിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ലെസൺ വായിക്കുകയും ഓരോ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡെഫിനിഷൻ തരികയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ലെങ്തി ലെസൺ, ബട്ട് ഹാഫ് ഐ വിൽ ടീച്ച് യു ടുഡേ. Okay, so shall we start, children? Yes, we will start. Adventures in a banyan tree. I am going to read the lesson now. Though the house and the grounds of our home in India were grandfather's domain, the magnificent old banyan tree was mine chiefly because of grandfather at the age of 65 could no longer climb it. Grandfather used to tease him about this and would speak of a certain Countess of Desmond, an English woman who lived at the age of 170 and would have lived longer if she hadn't fallen while climbing the apple tree. The spreading branches of the banyan tree, which curved to the ground and took root again, forming a maze of arches, gave me endless pleasure. The tree was older than the house, older than grandfather, as old as the town of Dera, nestling a valley at the foot of the Himalayas. Okay, so this is the first paragraph of Adventures in a Banyan Tree. ഈ പാരഗ്രാഫിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, ബനിയൻ ട്രീയുടെ ഒരു ആൻസസ്ട്രിയാണ് പറയുന്നത്, ഒരു പാരമ്പര്യം. എത്ര നാൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു ബനിയൻ ട്രീ ആണിത്, ആൽമരമാണിത് എന്നാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ വയസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു തമാശ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്ത്രീ 117 വയസ്സോളം ജീവിച്ചിരുന്നു. അവരൊരു ആപ്പിൾ ട്രീ ക്ലൈംബ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മരിക്കില്ലായിരുന്നു. അതായത് ഈ ബനിയൻ ട്രീ ക്ലൈംബ് എങ്ങാനും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പഴക്കമാണ് പറയുന്നത്. ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബനിയൻ ട്രീയുടെ പഴക്കം, ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള ഒരു ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ബനിയൻ ട്രീ ആണ്. ഓക്കെ, now we'll pass on to the next paragraph. Okay, my first friend and familiar was a small grey squirrel. Arching his back and sniffing into air, he became at first to resent my invasion of his privacy. But when he found that I did not arm myself with a catapult or air gun, he became friendlier. And when I started leaving him pieces of cake and biscuit, he grew bolder and finally became familiar enough to take food from my hands. Okay, second paragraph ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ ലെസൺ ഇസ് എ ബോയ്. ഓക്കെ, ആ ആൺകുട്ടിയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഹു ഈസ് ദാറ്റ് ഫ്രണ്ട്? ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്ക്വിറൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വിറൽ അവിടെ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? ബനിയൻ ട്രീയിലാണ്. ഓക്കെ, സോ he became friendly with the squirrel who is living in the banyan tree. At first the squirrel was not friendly at all. Why? Because this boy is having a catapult and air gun in his hand. ഈ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞ് ആദ്യം ഈ ആൺകുട്ടിയോട് കൂട്ടൊന്നും കൂടിയില്ല. കാരണം എന്താണ്? അതിൻ്റെ കയ്യിൽ, ഈ ആൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും എയർ ഗൺ ഉണ്ടാവും. എയർ ഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് നിറച്ച് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗണ്ണാണത്, പെയിൻറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ കാറ്റപ്പൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, എന്താ പറയുക, ഈ നമ്മൾ പക്ഷികളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്തായാലും പറയുക, തെറ്റാലിയോ അങ്ങനെ പറയും മലയാളത്തിൽ. അപ്പം കവണ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ അത് പലർക്കും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ആനിമൽസിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ പേടിക്കും, അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ആവില്ല. സോ നാച്ചുറലി ദി സ്ക്വിറൽ ഇസ് നോട്ട് ബിക്കേം ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ് ഓൾ because this boy is having air gun and catapult in his hand. Slowly the squirrel became friendly. How? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആനിമൽസിനെയൊക്കെ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഇഫ് വി ഗീവ് ദം ഫുഡ്, അല്ലേ? അവർക്ക് നമുക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്താണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ദിസ് ബോയ് ഓൾസോ ഡിഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. He took some biscuits, cakes in his hand and he used to feed him in his hand.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ കയ്യിൽ വെച്ച് ബിസ്ക്കറ്റും കേക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. സോ നാച്ചുറലി ദ സ്ക്വിറൽ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലവിങ് ദിസ് ബോയ് ആൻഡ് ദേ ബിക്കേം friendly. Okay, that is the main content of this paragraph, and we'll pass on to the next paragraph. Before long, he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. He was very young squirrel, and his friends and relatives probably thought him headstrong and foolish for trusting a human. So the next paragraph tells that this boy, how the squirrel and this boy became close to each other. So this, what is the meaning of delving? Delving meaning തിരയുക, തപ്പുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽവിങ്, കുഴിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ തപ്പുക എന്നുള്ള മീനിങ്, തിരയുക എന്നുള്ള മീനിങ്. കുറച്ച് നാൾ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സ്ക്വിറൽ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? ഈ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡെൽവിങ് ഹിസ് പോക്കറ്റ്സ്. ഫ്രണ്ട്ലി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ്, വളരെ ഫ്രീഡം തോന്നി ഈ സ്ക്വിറലിന്. ഇവൻ എന്താ ചെയ്യുക, ഇവൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ, ഈ ആൺകുട്ടിയുടെ പോക്കറ്റിലൊക്കെ തിരയും. എന്താണ് തിരയും? സംതിങ് ഈസ് he should find. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് തപ്പാൻ തുടങ്ങും. I mean, this squirrel was very young, means very small, okay, very young squirrel. And the boy's friends and relatives used to say how this squirrel become so close with this human being, because human beings cannot be trusted as by these animals. Always believe that they can't trust a human being, they fear human beings. Okay, that is the main content of this paragraph. And the next paragraph, in the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy, goosing rosy pastures, and parrots and crows squabbling with each other all the time. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place on the road. Okay, so during the springtime പ്രത്യേകത എന്താണ്? പൂക്കളൊക്കെ വിരിയുന്ന ഒരു സമയമാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ബനിയൻ ട്രീയിൽ നിറയെ റെഡ് ഫിഗ്സ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്കറിയാം ആൽമരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ അതിൽ നിറയെ ആ ചുമന്ന കളറുള്ള ഫിഗ്സ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ all the kinds of birds will come and stay there. അപ്പോൾ എല്ലാ പക്ഷികളും അവിടെ വരുമായിരുന്നു എൻ്റെ ബനിയൻ ട്രീയിൽ. The different types of birds are mentioned here. Red bottom bulbul, cheerful, വളരെ ഹാപ്പിയാണ് എല്ലാ ബേർഡ്സും. അതുപോലെ പാരറ്റ്സ്, ഓക്കെ, ക്രോസ് അല്ലേ, തത്തകളും കാക്കകളും ബുൾബുൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് വിൽ കം ആൻഡ് സ്ക്വാബ്ലിംഗ്, മീനിങ് ദേ യൂസ് ടു മേക്ക് ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ, അടിപിടി കൂടുക, ലഹളം കൂടുക, ഒരു തമാശയ്ക്ക്. അതാണ് ഇത്രയും നോയ്സസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആവുന്നത്. വൈ ബനിയൻ ട്രീ became the noisiest place during the spring season? Because all these birds come together and stay there, and they started squabbling with each other, fighting, playing with each other. Okay, adana idinte content. Okay, next we'll pass on to the next paragraph. And halfway up the tree, I had built a small platform on which I would often spend the afternoons. When it wasn't too hot, I would read there, propping up myself up against the whole of the tree, and cushions taken from the drawing room. Treasure Island, Huckleberry Finn, the Mowgli stories, and the novels of Edgar Rice Burroughs and Louisa May Alcott made up my bag of very mixed reading. Okay, and അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നതാണ്, ഈ കുട്ടി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പേസ് കണ്ടെത്തി. സോ ദാറ്റ് ഭയങ്കര ഉയരത്തിലല്ല, ഒരു സ്പേസ് കണ്ടെത്തി, പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി ഈ ബനിയൻ ട്രീയുടെ അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. വെൻ ഹി ഫൈൻഡ്സ് ഹിസ് ലെഷർ ടൈം, എപ്പോഴൊക്കെയാണ് അവൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്തൊക്കെ. ആൻഡ് he likes to read many books. Then here it is mentioned so many names of books. ഒരുപാട് സ്റ്റോറി ബുക്സിൻ്റെ പേരുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. He made it comfortable to sit. Cushions ഒക്കെ ഡ്രോയിങ് റൂം വീട്ടിൽ നിന്ന് കുഷ്യൻസ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ച് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് ഈ കുട്ടി അവിടെ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, Banyan tree was such a comfortable place for him to spend his free time. So he used to bring lot of books, mixed books, different kinds of books. Some of the books, Treasure Island, Huckleberry Finn, Mowgli stories, all these are names of the stories which the boy used to read. Okay, so that is the content of that paragraph. Okay, shall we pass on to the next paragraph? And next paragraph, when I did not feel like
reading, I could look down through the banyan leaves at the world below, at grandfather hanging up or taking down the washing, at the cook quarreling with the fruit vendor, or the grandfather grumbling at the hardly Indian marigolds which the insisted in springing up all over his very English garden. Usually nothing very exciting happened while I was in the banyan tree, but on particular afternoon I had enough excitement to last me through the summer. Okay, the next paragraph is that ഈ ആൺകുട്ടി ഇവിടെ ഇവൻ ഈ ബനിയൻ ട്രീയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പുറം ലോകം അല്ലെ മുറ്റും അവിടെ എല്ലാം നടക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ്, ആ വീട് മുറ്റത്ത് നടക്കുന്ന കാഴ്ചകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹി ക്യാൻ സീ ഓൾ ദീസ് ഗ്രാൻഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഗ്രാൻഡ് മദർ യൂസ് ടു വാഷ് ദ ക്ലോത്ത്സ്. അമ്മ മുത്തശ്ശൻ്റെയും കൂടെയാണ് ഈ കുട്ടി താമസിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ചെയ്യുന്ന പണികൾ കാണാം, വാഷിംഗ്. ആൻഡ് the cook quarreling അത് വീട്ടിൽ വേലക്കാരുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാരിഗോൾഡ്സ് നെയിം ഓഫ് ഫ്ലവർ, അത് ഇന്ത്യൻ മാരിഗോൾഡ് ഇൻസിസ്റ്റഡ് സ്പ്രിങ്ങിങ് അപ്പ് ഓൾ ഓവർ ഹിസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡനിൽ നിന്ന് മാരിഗോൾഡൊക്കെ പറിച്ചെടുത്ത് റെഡിയാക്കി ഗാർഡനൊക്കെ നന്നാക്കി നടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ഇതൊക്കെ ഈ കുട്ടിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ ദിസ് പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, സോ വൺ ഡേ ആസ് യൂഷ്വൽ ഹി വാസ് സിറ്റിംഗ് ദേർ. എന്നും കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഒരു ദിവസം ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നടന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ adventurous thing. What is that? Excitement ആണത്. Something very excitement for this boy happened one day. That's what we are going to read now. Then that was the time I saw a mongoose and cobra fight to death in the garden while I sat directly above them in the banyan tree. Okay, ആ സമയത്താണ് ഈ ആൺകുട്ടി എന്ത് കാഴ്ച കാണുന്നത്? ഒരു one cobra and the snake started fighting with each other. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത്? കീരിയും പാമ്പും തമ്മിൽ കടി കൂടുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക് ചാനലിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര രസകരമാണ് അല്ലെ? ഫൈറ്റിംഗ് കാണാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ഓൾസോ. ദിസ് ബോയ് വാസ് എക്സൈറ്റഡ് ടു സീ ആൻഡ് ഹി ക്യാൻ സീ വെരി ക്ലിയർലി. ഓക്കെ, it was an April afternoon. It happened, this fighting scene was happened in April, that too afternoon. And the warm breeze of approaching summer had sent everyone, including grandfather, indoors. I was feeling drowsy myself and was wondering if I should go to the pond behind the house for a swim, when I saw a huge black cobra gliding out a clump of cactus and making for some cooler part of the garden. At the same time, the mongoose whom I had often seen emerged from the bushes and went straight for the cobra. Okay. So this April മാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മാസം കഴിഞ്ഞ് മെയ്യിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, നമ്മുടെ ഈ മാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും കൊറോണ ആണ് അല്ലേ, ലോക്ക്ഡൗൺ ഹോളിഡേയ്സ് ആണ്. ബട്ട് അതല്ല, കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സമ്മർ ടൈം. അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് സമ്മർ ടൈം. വാട്ട്സ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദ സമ്മർ ടൈം? സമ്മർ ടൈം യു ഫീൽ സോ ഹോട്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു ചൂട് കാലാവസ്ഥയിൽ ഈ കുട്ടി ആകെ ഭയങ്കര ചൂടെടുത്തിട്ട് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞിടാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് he was just planning to go to the pond and and get a swimming. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാലോ എന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ എല്ലാം തോന്നി അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുമ്പോൾ he was wondering and sitting in the banyan tree what to do. He was also feeling very hot. ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ വേറെ പുതിയ 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ് കടന്നു വരുന്നത്. ഗാർഡനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ആരാണ്? കോബ്ര ആൻഡ് ദ mongoose. Okay, so when the cobra was coming from the clump of cactus, you know what is cactus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാവോ? മുൾച്ചെടി എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്നാണ് നമ്മുടെ കോബ്ര വരുന്നത്. ആ കോബ്ര വരുന്നത് കണ്ടതേ ആരെൻ്റെ പുറകെ വന്നു? mongoose also. Mongoose saw this cobra and he also emerged from the garden. ആ വീട്ടുമുറ്റത്ത്
പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്നാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും വരുന്നത്. ഫ്രം ദ ബുഷസ്, കുറ്റിച്ചെടികളെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, തിക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ചെടികളുടെ ഇടയ്ക്കൂടെ നമ്മുടെ മംഗൂസും കോബ്രയും കടന്നു വന്നു. ഓക്കെ, ഇൻ ക്ലിയറിംഗ് ബിനീത്ത് ദ ട്രീ, ഇൻ ബ്രൈറ്റ് സൺഷൈൻ ദേ കെയിം ഫേസ് ടു ഫേസ്. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി മുഖാമുഖം, മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി വന്നു നിന്നു. ഓക്കെ, സോ ടുഡേ ഐ എം സ്റ്റോപ്പിംഗ് വിത്ത് ദിസ്. ടുമോറോ അഗെയിൻ ദ ലെസൺ വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂഡ്. നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല, നാളെ വീണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കോബ്രയുടെയും സ്നേക്കിൻ്റെയും കഥ എന്താവും, അവരുടെ അടി എന്താവും എന്ന് നോക്കാം നാളെ. ഓക്കെ, അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ സമഗ്ര പോർട്ടലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, പ്രിൻ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിനു മുമ്പ് പാസ് ഔട്ടായ ഇപ്പോൾ 10th കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ നിന്ന് മേടിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ലെസൺ ഇന്ന് വായിക്കണം. ഓക്കെ, റീഡ് ദ ലെസൺ once or twice up to this. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കുറച്ച് പോർഷൻ എടുത്തത്. റീഡ് ഇറ്റ് 1 or 2 times. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് വേർഡ്സ് തന്നിരുന്നു. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദോസ് വേർഡ്സ് മീനിങ്സ്. ഓക്കെ, ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം കണ്ടുപിടിച്ച് വയ്ക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ homework today, assignment today. Okay, see you tomorrow again. Stay tuned in Anu's Facets. Like and subscribe my channel. Have a nice day. Thank you.